Okay, so let's start with today's class, and hopefully you can learn a lot. And if you have questions, remember you can always ask questions, and I'll do my best to help you understand this. Okay, so today's lesson is going to be what's for dinner. What's for dinner is the name of the lesson, and what we're looking for is to create some vocabulary first, of course, and also to learn some grammar related to food. Okay. Ya se dieron cuenta que el tema principal desde ayer ha sido comida, ¿verdad? Claro, hemos estado metiendo algunas ideas de gramática, cómo utilizar bien, ¿verdad? Nuestros plurales y singulares, contables, no contables. That's the main idea, but we're giving you some practical ideas. So today I want to start a session with vocabulary exercises, and I'm going to need your help to read them, okay? So I'm going to show you different slides. For example, we have slides with these images. Look at them. They have a picture and they have a name. They have a picture, they have names, and we are going to be able to review some of the vocabulary words that we probably know or maybe we don't know, right? So let's go with the first part. Okay, so I'm gonna read it first, and then I'm gonna ask you guys to help me reading some of these items. Okay, so pronunciation wise, the first word that we have here is spinach. Spinach, espinaca, spinach. Garlic, garlic. Este está más claro, ¿verdad? Este es un ajo. Tal vez esta la espinaca era difícil de entender, pero that's the spinach. This is the garlic. This is the onion. Lettuce, no lettuce, it's lettuce. Green beans, tomatoes, and peppers. Okay, so let me ask you for some help, and I'm gonna need you to read it. Okay, so I'm gonna need for you to read it. So Emilce, I'm gonna start with you. Emilce, can you read all the names in this presentation, please? ¿Que explica lo que está ahí o No, que lo just read diga? it. Just read it. Ok. Build your vocabulary. Which foods do you like? Which foods do you like? Which don't you like? Spinach, garlic, lettuce, onion, green beans, tomatoes, pep peppers, no, Peppers. peppers. Very good, very good. So we have spinach, garlic, lettuce. That's the pronunciation for this one, lettuce. Leathers, Uh-huh. como And then, carta. no, no tanto, porque es let us, como que si fuera let Let us. us, Let let us. us. That's right. So that's lechuga. Okay, just for those who don't remember. So spinach, garlic, lettuce, onion, peppers, tomatoes, and green beans. So let's start with these. It says, which foods do you like? Which foods don't you like? So, Cecia, uh, which foods of these you don't like? I don't like garlic. Garlic? Okay, that sounds good. Okay, very good. So we have different preferences. So I'm going to ask you sometimes which foods you like or which foods you don't like. Estoy variando las preguntas, ¿verdad? Puede ser que a algunos nos toque hablar de las cosas en pantalla que nos gustan y algunos otros de las que no nos gustan. Van a ser respuestas diferentes. Todos tenemos una conciencia diferente en cuanto a esto, right? We all try to we all have different preferences. That's what I mean. So we have the next one, right? We have butter and we have oil. Okay, so notice the pronunciation, butter and oil. So I'm gonna ask Josefa. Josefa, can you read these words out loud so I can hear your pronunciation? Butter and oil. Okay, let's do it again. Butter and oil. Butter and oil. Okay, do it again. Sorry, I didn't hear. Butter
And oil. Mhm. So the first one is not like a D, is not butter, it is like butter, like an R kind of sound, butter Butter and oil. and oil. Okay, yes, that sounded better. Thank you very much. That sounded better. So we have butter. This word butter is mantequilla. Okay, so we have butter and oil. So there are going to be some foods that we're going to cook with butter, and there are going to be some other cooks that probably we have the preferences. We have the preference for oil, right? Butter or oil. Okay, so let's talk about some fruits. So these are going to be some fruits that you probably know. I'm just going to help you remember the pronunciation so you can listen. Okay, so I have apples, melon, pineapple, strawberries, mangoes. So look at this pronunciation: apples, melon, pineapple, strawberries, and mangoes. So let me go ahead and ask Jocelyn. Jocelyn, can you help me reading the words in the screen? Can you read the words? Okay. Apples, melon, pineapple, strawberries, and mangoes. Very good, very good. So, Catherine, which of these fruits do you like? I like all, but my favorite is strawberries. Strawberries is like your Yeah, favorite fruit of all time, or do you have any this, other favorite? this. This one, okay? Yeah. Nice. Thank you very much. So yeah, we may have a preference for strawberries, or maybe you really like mangoes, right? So mangoes would be your best fruit. That could be also, or maybe melon, right? So that's another thing. Let's go to the next one. Let's see here. Da, 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 da. Okay, so here we have drinks. We have hot drinks, hot de caliente, right? Hot drinks. We have coffee and we have tea. And some of us prefer the coffee and the tea with sugar, or we prefer the tea or the coffee without sugar. Okay? With sugar, without sugar. With sugar, con azúcar, without sugar, sin azúcar. Okay, so let's start by reading these little names. Okay, so I'm gonna start with Lisette. Lisette, can you help me reading the tags here? Just the labels, just the names. Just read. Coffee, Mhm. tea, sugar. Very good, very good. And Luz, what do you prefer? Do you prefer coffee or do you prefer tea? I coffee Coffee, you prefer coffee? Okay. Do you drink it with sugar or without sugar? without sugar. Without sugar. Okay. Thank you. Thank you very much. So those are the preferences. Let's talk about maybe some snacks. So look at this. We have some snacks that we probably know. We have potato chips, we have cereal, we have ice cream, peanuts, and cookies. So I'm gonna start with Miguel. Miguel, can you help me reading the names of each of the items? Potato chips, peanuts, cereal, cookies, ice cream. Okay, perfect. Thank you very much. And Sarah, which of these options is your favorite? My favorite is ice cream. Ice cream. Do you have a favorite flavor that you like? Perdón. Do you have a favorite flavor? Flavor is sabor. So do you have a favorite ice cream flavor? Yes, strawberries. So strawberry ice cream. Okay, that sounds good. So maybe you like ice cream like Sarah, but maybe you like cookies, or maybe you really like potato chips. We have different preferences. That's also good. And let's go with the very last slide.
in which we talk about the meat types. I'm going to call these, okay? So meat types. Why? Because we already know some of these, right? We know that there is chicken, we know that there is fish, we know that there is pork. That's something that we studied yesterday, right? We have the word meat in general. In general, like for example, red meat, carne roja. Uh, Carne roja tiene otro nombre en inglés. So you can say red meat para la carne de vaca, ¿verdad? O puedes decir beef. So you can say red meat or you can say beef, chicken, fish, and pork. So those are things that we know. But here are other types of meat. Like for example, we have lamb, shrimp, salmon, and hamburger meat. Okay, so let me do it again. Lamb, shrimp. Notice a combination of letters. Shrimp, salmon. I don't say salmon. No, I don't say l. I say salmon. Salmon. So imagine that there is no L there. It's just salmon. That's the correct pronunciation. Not salmon. It's salmon. And we have hamburger meat, like the one that you will find in any hamburgers around the world. So let me ask Celita. Celita, can you read the names of these pictures? Los tengo que leer todos, ¿verdad? Yes, please. Yes. Lamb. Eh, ¿Cómo dijo que se pronunciaba camarón? Shrimp. 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 Salmon. ¿Y hamburguesa? Hamburger. Hamburger. Hamburger meat, ¿verdad? Porque tiene dos palabras. Hamburger meat. That's right. Okay, very good. Thank you very much. So that's pretty much it. Ese es el vocabulario que tenemos para hoy, ¿verdad? Algunas cosas conocidas, algunas cosas ya las habíamos visto, hay otras que tal vez son nuevas para nosotros. Entonces, para asegurarnos de que ese vocabulario se nos está quedando, voy a dejarles algunos ejercicios con el mismo vocabulario de las diapositivas anteriores. Era solo para reforzar ese tema. So, tenemos unos ejercicios, unas 4 o 5 diapositivas de ejercicios nada más. Okay, so we're going to do matching pairs. Okay, matching pairs. Esto va a ser como una pequeña memoria, pero lo que quiero que hagan mientras ustedes están encontrando las parejas es en voz alta, ahí donde ustedes están, practiquen la pronunciación, ¿verdad? Es decir, si encuentran la palabra peppers y quieren hacer match con la otra que dice peppers, ¿verdad? Ustedes van a estarlo pronunciando también, ¿verdad? Solamente cuando nosotros nos metemos a pronunciar, ¿verdad? Por eso es que les pedí que leyeran algo, que contestaran algo, porque hasta que lo pronunciamos nosotros es que empieza a hacer sentido. So you're going to do that and you're going to help me practice your pronunciation while you're there, okay? You just have to match the pairs. Click on the pairs. Like for example, here, peppers. I have this one. So I click on peppers and I match it with the other peppers. Okay, good. So I am doing it out loud. Out loud is en voz alta. Not just in your mind. I would love to have you do it out loud. Excuse me. Go ahead. What is the pronunciation? Letters. Lettuce. Letters. Lettuce. Okay. Yes. Letters. Thank you. Sure. Okay, I'm giving some time to the people who are participating. There's a few people still waiting. Just 40 seconds more.
Okay, so time is over. So hopefully you had time to practice. Let's go to the next exercise. So this is a quiz, okay? So you have 1 minute to select the correct answer according to your idea, okay? So here, what is the best translation of butter in our language, of course, in Spanish? Which of these are applicable, or which one is applicable to butter? When you finish this one, you go to the next one. You have two. Terminan una y pueden avanzar a la otra porque hay dos. So you finish one, you go to the next one, and then you click submit, and that's going to be the end. No se van a quedar en la primera porque hay otra más, ¿verdad? Okay. En la segunda que tenemos que hacer, teacher, no entendí. Perdón, en la segunda pregunta también ahí están las instrucciones y tengo que seleccionar una palabra. Como en la primera, ¿verdad? En la primera me piden what is the translation of butter in Spanish. Hago eso, le doy next y ya viene la siguiente. Así van a ser las otras. Entonces, esta ya se acabó el tiempo, pero las que vienen son exactamente iguales. What are the words? So, the word butter, ¿verdad? Butter es mantequilla. And what is the translation of oil in Spanish? Aceite. ¿Ok? Puede ser que algunas de estas se parecieran, ¿verdad? Alguna palabra confusa podría haber sido butterfly, ¿verdad? Butterfly es mariposa, pero butterfly, ¿verdad? Si solo tenemos butter, este es mantequilla. En oil es aceite, tanto como para cocinar como para vehículos, ¿verdad? Lubricante de vehículos. Ok, let's go to the next one. Viene otro matching pairs antes de unos últimos quizzes. So matching pairs right now for the word in each picture. Okay, so you have fruits, match the name with the picture. Okay, so here I have a picture. What is the name of the fruit, right? So I match the name. Tiene que hacer match con el nombre y la fruta que corresponde. Profe, disculpe, ¿cómo se pronuncia mangos? Mango o mangoes. Ok. Ujú. Okay, 47 seconds. Okay, very good. So I think that most of you finished. Creo que la mayoría sí le dio tiempo de terminar, ¿verdad? So mangoes son mangos, apples son manzanas, ¿qué otra día? Sería strawberries, que son fresas, y melon, que es exactamente igual que en español, melón. So that's an easy one. Okay, next exercise. This is a poll, okay, poll. La palabra poll es otra palabra que utilizamos para cuando queremos decir survey. Survey, si se acuerdan, es una encuesta, okay? So a poll is also a survey. So I just want to know. Aquí no hay respuestas malas o buenas, sino simplemente queremos conocer la opinión de ustedes. Por eso es que solo hay 45 segundos, no hay que pensar mucho, nada más contestar. So, what do you like to drink in the morning? Coffee or tea? So we're going to see in this class which type of people we are, right? If we are coffee people, or if we are tea people, right?
Time's up. So let's reveal the results and we'll see how many people have answered this. Okay, so let's see here. Okay, so 61% of the class said that they prefer coffee instead of tea. So coffee is the majority. And just 2, 3. So just to put it this way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 students said that they prefer coffee, and 3 students say that they prefer tea. So it's a big difference. I personally prefer coffee. I don't really like tea. So you're on my team. Let's go with the next one. So mini quiz. This time you have to write. I just want to know if you know the spelling of this word. So what's the word in English for helado? So I want to see that you write the word correctly in English. I'm sure that you know the word, but I want to see that you know the spelling of the word. Okay, time is over. So let's verify very quickly. So what's the word? Pueden venírsenos muchas las palabras, ¿verdad? Pero cuando hablamos del helado, del postre, ¿verdad? Entonces, ese vamos a decirle ice cream. Es diferente cuando uno se refiere a algo que está muy frío, ¿verdad? Entonces, acá no sería ice cream, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si algo está congelado, no decimos that is ice cream, ¿verdad? Sino decimos that is frozen. ¿Verdad? Por eso la película se llama Frozen, ¿verdad? No es Ice Cream la película, sino se llama Frozen, porque todo está congelado, ¿no? Ahora, en este caso, Ice Cream era lo que queríamos, porque de eso se trataba el tema, ¿verdad? La comida. So, para los que escribieron Ice Cream, así como está en pantalla, separado, ¿verdad? No una sola palabra, sino separado, está correcto. Esa es la palabra correcta. Si lo pusimos juntos, no está bien, y si pusimos otra palabra, tampoco está bien. So ice cream is the right word. Let's go for the next one. What's the meaning of the word, of course, in Spanish, right? What is the meaning of the word peanuts? Okay, so let's verify your answers. So some of you said maníes, manías, cacahuate, maní, maní. I guess it depends on where you're from because there are certain areas where they call it maní, right? So maní is the name. There are other areas they call it cacahuates. Uh, in Guatemala, we call them manías instead of manís. So I guess that it depends on where you're from or where you hear this word, but all of them are correct. So you're good. Final question. This is the last exercise question. So what's the word in English for galletas?
Okay. So let's see here. Okay, so we have words like cookies, 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 cookies. So everybody says cookies. Now, I have a comment to make. In English, we have two ideas for cookies. In Spanish, we say galletas, y en la mayoría de lugares decimos galletas saladas o galletas dulces, ¿verdad? Bueno, para el inglés no decimos sweet cookies o salty cookies. De hecho, hay palabras diferentes. Las palabras, la palabra cookies nos estamos refiriendo específicamente a las galletas que son dulces, muy parecidas a las de la foto, ¿verdad? Aquellas que tienen chocolate chips o que tienen macadamia o que tienen algo, ¿verdad? Estas son las galletas. Those are the cookies, especialmente las que son dulces. Ahora, ¿qué hacemos con las galletas que son saladas, verdad? Esas que vienen en paquetito, que a veces se comen, no sé, con como botanas o boquitas, ¿verdad? Esos se llaman crackers. ¿Ok? Crackers. Entonces, si ustedes van a un supermercado donde todo está en inglés y ustedes lo que están buscando son esas galletas saladas, no vamos a ir a la sección de cookies o no vamos a preguntar por cookies, right? So where are the cookies? We're going to ask for the crackers. Where are the crackers? So those are going to be the cookies that are salty, saladas, okay? But we don't say salty cookies, porque si no sí, sería raro, ¿verdad? O sea, si ya cookies tiene una preconcepción que son dulces, pedir cookies que son salty, or it's weird, not probably something very common. So now you know, cookies is for the sweet part, and crackers is for the part that we consider that are salty. Y por lo general las galletas saladas se les llaman crackers porque son así, ¿verdad? Son una tableta y que se parten, ¿verdad? So probably that's more like the reason why they are called crackers. Okay, so hopefully this was useful for your vocabulary. So let's get started and take a look at some reading exercises, okay? So here we're going to have a easy conversation before we enter the grammar section. And we have a conversation between Kelly and Nelson, okay? And this is called building language because we're going to see some expression here, some expressions here that are going to be nice and are going to be very useful in the real world. Now, probably you're going to wonder about some words like these. Look at this. I'd like some chicken. Aquí ya les estoy como presentando algunas cosas que son nuevas, ¿verdad? Esto no lo habíamos visto antes. Habíamos visto apóstrofes con otras cosas, pero no habíamos visto un apóstrofe de. I'd like some chicken. Ahora, hoy vamos a aprender qué es eso y cómo nos puede facilitar la vida a la hora de pedir cosas. Okay, so we have Kelly and we have Nelson. So this is the conversation that we have. Now, for this exercise, I'm going to ask for some volunteers. So maybe you can help me reading. I'm going to need maybe 4 people. So raise your hand if you want to participate, please, so I can take you in consideration. Uh, any other readers? Okay, so I have Catherine, Jocelyn, Mike. Okay, anybody else? I need more people. Alguien más ahí que se anime. You just have to read. Okay, muy bien. Ahí pueden animarse los demás si quieren. Si hay más que se quieren animar, sigan levantando la mano. Catherine and Jocelyn, you're going to be first. So Catherine, you're going to be Kelly, and Jocelyn, you're going to be Nelson, okay? So cuando se topen con esta palabra I y la letra D, ¿verdad? Vamos a pronunciarlo como I'd like some chicken, okay? Because you probably are going to find it in other ways, in other exercises. So if you find it, that's how you pronounce it. I'd, and then the other word. Okay, so Catherine, go ahead, you start. Okay. I guess it's my turn to cook dinner. So what would you like? I'd like some chicken
Do we have any? No, we need to get some. We don't have any vegetables either. Would like no, would you like you go to out for pizza? Again? No, I think I'd like to stay home tonight. Okay, then we have to go to the store. Grocery store. Well, I went last week. I think it's your turn. Thank you very much. Very good. Let's see. Let me help you with some things here, and then I'm gonna ask Sara and Angela. Sorry, Miguel and Angela to help me, and then Sara and Emilce, and then Luz, and I'm gonna ask somebody else. So, would you like to go out for pizza? Okay. Solo estoy componiendo aquí una partecita que se fue como de más. Ok, en vez de leer este cuadro, o lo que estaba bajo el cuadro amarillo, vamos a leer esta frase. Would you like to go out for pizza? Es que habían dos you ahí que lo hacía un poco confuso. Vamos, Miguel. Miguel, you're going to be Kelly, and Angela, you're going to be Nelson, okay? You can start, Miguel. Okay, I guess it's my turn to cook dinner. So what would you like? Hi, Mom. Chicken, do we have any? No, we need to get some. We don't have any vegetables either. Would you like to go out for for pizza? Again, no. I Okay. think I would like to stay home tonight. Okay. Then we have to go to the grocery store. Well, I went last week. I think it's your turn. Okay, excellent. Thank you very much, Miguel and Angela. So then I'm going to ask Sara and Emilce to help me. Antes de ir a esa parte, solo quiero que vayamos, como ya lo leímos dos veces, vayamos comprendiendo qué está pasando acá, ¿ok? Ellos están tratando de poner de acuerdo qué van a hacer para la cena, ¿verdad? What do Kelly and Nelson have to do before dinner? Aquí quieren hacer algo para la cena, pero hay que hacer algo antes de la cena. Eso es lo que nosotros deberíamos de ya poder ir dándonos cuenta, ¿verdad? Entonces, ahorita conforme los compañeros van leyendo, nosotros intentemos poner atención en cuanto a de cómo se está desarrollando, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué no está funcionando? ¿Y qué se necesita para poder llegar a cenar? Eso es lo que justamente necesitamos. So, Sara, you're going to be Kelly, and Emilce, you're going to be Nelson. Okay, so let's go ahead and start. I guess it's my turn to cook dinner. So what could you like? I'd like some chicken. Do we have any? No, we need to get some. We don't have any vegetable either. Could you like to go out for pizza? Again? No, I think I'd like to stay home tonight. Okay, then we have to go to the grocery store. Well, I went last week. I think it's your turn. Thank you very much. Very good. So we were going to read it one last time, and I'm going to ask Luz and maybe Cecia to help me this part. So Luz, you're going to be Kelly, and Cecia, if possible, you're going to help me with Nelson. Okay. Okay.
I guess it's my turn to cook dinner. So what would you like? I'd like some chicken. Do we have any? No, we need to get some. We don't have a vegetable and would you like to go out for pizza? Again? No, I think I'd like to stay home tonight. Okay, then we have to go to the grocery store. Well, I went last week. I think it's your turn. Okay, excellent. Very good. Thank you very much. Now let's review the text and let's make sure that we understand every part. Okay. So let's start with the first line. It says, "I guess it's my turn to cook dinner." I guess it's my turn to cook dinner. Kelly and Nelson are trying to decide what to do for dinner. No se deciden qué hacer, ¿verdad? Primero, Kelly dice, bueno, supongo que es mi turno de cocinar la cena. What would you like? Y si se dieron cuenta, la palabra como clave de hoy, ¿verdad? Es la palabra would. O sea, aparece muchas veces. Esta would, esta de I'd like, es una contracción de I would like. Entonces apareció otra vez aquí, ¿verdad? Aquí, I'd like to stay home tonight, I would like to stay home tonight, ¿verdad? Vuelve a aparecer. Entonces la palabra would está presente, ¿verdad? En esto. Igual en esta oración, would you like to go out for pizza? Entonces, si se repite tanto, es porque es una palabra que es importante, ¿verdad? La palabra se pronuncia would, would, would. Entonces, si ustedes tienen que imaginársela cómo se pronuncia así, W-U-D, más o menos, ¿verdad? Would, would. Ahora, la L no suena, ¿verdad? No confundamos esta palabra con la palabra could, porque esa es con C, ¿verdad? Y esto pareciera ser como algo así, como could. La L tampoco suena, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que hay un patrón ahí, ¿verdad? Como que la L cuando está en esa posición precisamente en las palabras no tiene un sonido predominante. Es would. Seguramente les son familiares, ¿verdad? Would and could, they sound similar. Go ahead, Catherine. Se pronuncia igual que madera. Igual que madera, correcto. Eso se Ok. escribe así, ¿verdad? Pero se pronuncia igual. Entonces, muy bien. Vamos a darnos cuenta que a veces hay una ligera variación, ¿verdad? Porque la madera es wood y este es wood, como que eso fuera un poco más recortado. Pero cuando Más uno, alargado, madera. el Ajá, madera, exacto, ¿verdad? ajá. Pero en una conversación rápida uno ni la distingue. O sea, siendo honestos, el contexto me va a dejar saber si está hablando de madera o si está hablando de esta palabra wood, ¿verdad? Ok, ya voy a explicar cómo se usa, para qué está ahí presente y todo, pero ahorita solo voy a dar la idea de qué significa en este contexto, ¿ok? Porque lo demás lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero bueno, la palabra would y could se parecen un montón, ¿verdad? Em, también en esta familia de palabras está otra que seguramente ustedes han oído, ¿verdad? Que es la palabra should, que tampoco suena la L y que se pronunciaría así, should. ¿Verdad? Should, could, would. ¿Por qué es que no suenan tan parecidas? Bueno, todas estas palabras son modal verbs, son verbos modales. Modal verbs. ¿Se acuerdan que acabamos de ver un modal verb, que era el modal verb can, ¿verdad? Estos modal verbs son como verbos auxiliares y tienen cierta función en la oración, ¿verdad? Solitos no funcionan, necesitan de otro verbo, ¿verdad? Por ejemplo, en este siempre está I'd like, ¿verdad? Siempre está el verbo like, ¿verdad? What would you like? Would you like to go out for pizza? Entonces ahí está presente. Muy bien. No me voy a alargar en esto, solamente por si alguien había notado esa conexión, es por eso, ¿verdad? Estos entran en un mismo grupo. Se pronuncia would. ¿Qué está pasando aquí? Está preguntándole a Nelson, ¿qué quieres? What would you like? Nelson dice, I'd like some chicken. Do we have any? Me gustaría algo de pollo o me gustaría pollo. ¿Tenemos algo de pollo? ¿Tenemos un poco? Do we have any? O sea, ¿hay existencia de pollo? No, we need to get some. No, hay que conseguir.
algo de pollo. We don't have any vegetables either. Tampoco tenemos vegetales. Entonces, ¿qué le hace la propuesta? Would you like to go out for pizza? ¿Te gustaría ir por pizza? Nelson dice, again, ¿verdad? Otra vez, como que vienen comiendo pizza algo seguido, ¿verdad? Y ya Nelson ya no quiere. Again, no. I think I like to stay home tonight. No, yo creo que me gustaría quedarme en casa esta noche. Tonight es esta noche. Okay, then we have to go to the grocery store. Grocery store es como la abarrotería o el mini market, ¿verdad? Tenemos que ir entonces a la grocery store. ¿Por qué? Porque no hay nada para comer, ni hay vegetables, ni hay chicken, pero él tampoco quiere ir a comer pizza. Entonces Kelly le dice, hay que ir a comprar algo, ¿verdad? Bueno, yo fui la semana pasada, le dice Nelson, creo que es tu turno de ir a comprar las cosas. Well, I went last week. I think it's your turn. Y así se desarrolla esto. Ok, entonces como les mencionaba, the use of would like and some and any son las palabras que más se repitieron en nuestra sección. Entonces, brevemente voy a mencionarles para qué sirve la palabra would, cómo nos va a sacar de apuros, cómo nos va a hacer sonar también más amables a la hora de preguntar cosas y también cómo hacer la diferencia entre usar las palabras some y any. Si ustedes van al diccionario y buscan la palabra en este instante some y buscan la palabra any, van a encontrar un problema porque tienen la misma traducción. Buscan some, significa algunos, y buscan any y también significa algunos. Pero la palabra any encima de eso puede significar también ningunos. Entonces, ¿cómo sé cuándo significa algunos y cuándo significa ningunos? Entonces, por eso puede ser un poco confuso solo guiarse del diccionario si uno no tiene idea de cómo usarlo, ¿verdad? Porque solo la traducción no me dice nada. Empecemos con would like. La palabra would le agrega a todos los verbos un sentimiento como de un deseo de querer hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, la pregunta es, la pregunta, would you like to go out? ¿Verdad? Suena como a una pregunta mucho más amable de let's go out, ¿verdad? O you need to go out, ¿verdad? Tienes que salir. No es lo mismo decir, would you like to go out? Que suenamos como una invitation, ¿verdad? So, would you like to go out? A decir, you have to go out, ¿verdad? Tienes que salir. O you need to go out. Entonces, would like, en este caso, ¿verdad? Habla acerca de las cosas que nos gustarían, como nuestras preferencias. Would you like to go out? No, I would like to stay home. Este I'd es I would, solo que está en contracción, es una abreviatura. Podemos usarlos en oraciones afirmativas, ¿verdad? Como por ejemplo aquí él dice, me gustaría quedarme en casa. I would like to stay home. ¿Verdad? Me gustaría quedarme en casa. ¿Qué otra forma podemos encontrar el would? What would you like for dinner? ¿Qué te gustaría para la cena? I would like some chicken. Me gustaría comer pollo. ¿Verdad? I would like some chicken. Would you like some tea? ¿Te gustaría algo de té? O sea, tomar té. Would you like some tea? Or would you like some coffee? Yes, please. Esa es una opción. O no, thanks. Noten que aquí estamos mezclando las yes, no questions. Esta de aquí, la primera, es una yes, no question. ¿Va? ¿Te gustaría salir? Sí me gustaría, no, no me gustaría. La de en medio, la número 2, digamos, es una information question. What would you like for dinner? ¿Qué te gustaría cenar? Ahí yo no puedo contestar como sí o no, ¿verdad? Sino tengo que decir qué me gustaría. Y la número 3 también es una yes, no question. ¿Te gustaría tomar algo, ¿verdad? Por ejemplo, café o té. Would you like some tea? Would you like coffee? Yes, please. Or no, thank you. We have two varieties. Lo podemos usar el would like con un verbo o lo podemos usar con un sustantivo. El ejemplo número 1 es con un verbo. Por ejemplo, el would like más un verbo. Would you like to go out? Ahí el verbo es salir. ¿Te gustaría salir? Obviamente a pasear, ¿verdad? Would you like to go out? Se dieron cuenta que para conectarse al go out necesitamos el to.
Entonces, si alguna vez ustedes quieren hacer una invitación o quieren conocer la preferencia de alguien para hacer una actividad, por ejemplo, jugar, ¿verdad? Would you like to play soccer? Would you like to play video games? Would you like to go shopping? Todas estas actividades de las que hablé, would you like to, ¿verdad? Necesitamos el to para poder conectarlo al verbo. Ahora, si ustedes le están ofreciendo una cosa a alguien, ¿verdad? Ya no es una actividad, sino es una cosa. Por ejemplo, would you like some chicken? Would you like some coffee? Would you like some tea? Vean que ya no estoy diciendo would you like to some coffee? Would you like to some tea? No, porque no es verbo, ¿verdad? Coffee, tea, sandwiches, soda, peanuts, todos estos son sustantivos, no son verbos. Entonces, por eso no usamos el to, sino solo usamos el would like, ¿verdad? Y un sustantivo, ¿verdad? Would you like some tea? Would you like some coffee? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes lo vean. En las respuestas también se nota, ¿verdad? Por ejemplo, I like to stay home. Aquí el verbo es quedarse en casa. Me gustaría, ¿qué cosa? Quedarme en casa. Cuando yo digo otra cosa que no es un verbo, sino un objeto, por ejemplo, I would like some chicken. Vean que no hay un to some chicken aquí porque chicken es una cosa. Okay. Entonces, ahí está la regla explicada, solo quise ser más específico en que ustedes lo puedan ver. Para sonar amables, le agregamos el would you like, would you like something, etcétera. Ahora, ¿cuándo usamos some y cuándo usamos any? Si ya dijimos que son tan parecidos y el diccionario no nos da mucha claridad. Aquí está la clave. Si ustedes le ponen atención acá, aquí prácticamente nos está resolviendo la vida. Dice, usa some en oraciones afirmativas y any en preguntas y oraciones negativas. Entonces, aunque signifiquen lo mismo, nosotros ya sabemos que no podemos usarlo para las mismas cosas, sino si son oraciones afirmativas las que nosotros queremos expresar, nos vamos a ir hacia el lado de some. Yo sé que some y any pueden significar lo mismo, pero en inglés some tiene un uso y any tiene un uso. En el caso de any sería do we have any vegetables? Vean que any aquí está en la pregunta. Entonces sí cumple con la regla de arriba. Y en la oración negativa, no, we don't have any vegetables. También hay ahí. Y en la oración afirmativa, we have some vegetables. Vean que se cumple la oración ahí. Entonces, si me aprendo esto, some se utiliza para oraciones afirmativas y any se utiliza para preguntas y para oraciones negativas, la mayoría de veces me va a ir bien, ¿verdad? Con unas cuantas excepciones, una excepción que les voy a enseñar hoy nada más. Pero vean los dos ejemplos. Do we have any chicken? Do we have any chicken? Este es any porque está en pregunta, ¿verdad? Do we have some? Yes, we have some chicken. Es una respuesta afirmativa. We don't have any chicken. Puede ser que cuando querramos traducir esto, nuestra mente como que nos bloquee, ¿verdad? Porque no hay una traducción palabra por palabra que suene bien, ¿verdad? Por ejemplo, do we have any chicken? Nosotros tenemos algún pollo, ¿verdad? O nosotros tenemos algunos pollo, no suena bien, ¿verdad? La palabra any, cuando preguntamos esto, es como para preguntar si hay existencia de algo, ¿verdad? Es decir, si hay o no hay. ¿Hay pollo o tenemos pollo? Do we have any chicken? ¿Verdad? En español es todavía más reducido y más simple. En inglés es un poquito más elaborado. Do we have any chicken? ¿Tenemos pollo? Yes, we have some chicken. Sí tenemos pollo. No, we don't have any chicken. No, no tenemos nada de pollo. Esa es otra forma, ¿verdad? De contestar para una oración negativa. Entonces, otra vez, si seguimos la regla de lo que está en rojo, nos va a ir bien siempre. La única excepción de some en las preguntas es cuando nosotros ofrecemos algo. Por ejemplo, llega visita a nuestra casa y nosotros le queremos ofrecer algo a alguien, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, would you like some chicken? Would you like some coffee? En esas excepciones nada más, ¿verdad? Es cuando nosotros hablamos de preguntar por algo amablemente, ¿verdad? Y ofrecer algo, ¿verdad? Entonces, offers or requests. Por ejemplo, yo estoy pidiendo algo al mesero y le digo, hey, can I have some chocolate? ¿Verdad?
Entonces, para sonar amable, en una request, una solicitud, voy a usar some. Y para cuando estoy ofreciéndole algo a alguien, como por ejemplo a una visita le ofrezco una bebida o algo de comer, entonces, would you like some chicken? En estos casos, some sí se puede utilizar, por supuesto, en preguntas, ¿verdad? Pero en casos de existencias, ¿verdad? Saber si hay vegetales, saber si hay pollo, si hay leche, si hay huevos, etcétera. Entonces ahí nos vamos a pegar a any para preguntas y oraciones negativas y some solamente para oraciones afirmativas. ¿Ok? Entonces sé que puede ser que para los que están viendo esto por primera vez en su vida sea bastante, ¿verdad? Pero les prometo que muchas de estas cosas uno se le van quedando de tanto hacerlo, ¿verdad? No tiene que estarlo repitiendo 100, 200 veces, ¿verdad? Realmente es algo que es sencillo. Entonces, ¿cómo lo podemos poner en práctica? Entonces, hoy les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes puedan ponerlo en práctica. Acá empezamos en clase y seguramente van a tener que terminar en su casa. Ok, miren acá. What would you like to eat tonight? Would you like to go out for dinner? Would you like to try a new type of food? Would you like to eat, sorry, what would you like to eat for breakfast? Would you like to enjoy Chinese food with your family? Entonces, todas estas son preguntas que les están haciendo a ustedes directamente, ¿verdad? Algunas son yes, no questions, otras son information questions. Vamos a tratar de responder, obviamente, con would de la mejor manera, según los ejemplos que hayamos visto, pero pensando em, en nuestra vida propia, ¿ok? Entonces, quiero que se concentren ahorita nada más en las primeras dos, solo en las primeras dos. Y les voy a dar ¿saben qué? Mejor la uno nada más. Solo la número uno. Les voy a dar 2 minutos para que puedan pensar en una buena respuesta y cada uno de ustedes me va a contar qué le gustaría comer hoy en la noche. No sé si ya cenaron, yo no he cenado, tengo hambre, entonces quisiera saber si ustedes también tienen hambre y qué les gustaría comer, ¿ok? Entonces, un minuto y medio para eso y luego por nombre, uno por uno, los voy a estar llamando para que me cuenten. What would you like to eat tonight? Ok. No tienen que enviármelo a ningún lado, solo les pido que lo escriban en su cuaderno o algo para tener una guía y cuando escuchen su nombre, pues van a tener que contestarme, ¿ok? So, 1 minute and a half. Okay, so let's see how that goes. I'm gonna start backwards. I'm gonna start with Celita first, okay? Celita, what would you like to eat tonight? I would like to eat chicken. Chicken, okay? Perfect, that sounds delicious. So, Sarah, what would you like to eat tonight? I will eat tonight roast meat. Okay, so I would like to eat tonight. No sé si esto fue lo que dijiste. I would like to eat tonight. Is that what you said?
Yes. Okay. Después, roast meat, carne asada. Okay. Roasted. Bueno, roasted beef, te voy a decir. Roasted beef. Okay, ahí está. Beef es más común para decirle a la carne. Very good. So that sounds delicious. Miguel, what would you like to eat tonight? I would like to eat pizza tonight. Pizza. Delicious. Luz, what would you like to eat tonight? Oh, I I'd like 8 beans, eggs, cheese, and some coffee. Okay, perfect. That sounds like a very traditional kind of dinner. So I'd like to eat, right? I like to eat. Okay. Let's go with Lisette. Lisette, what would you like to eat tonight? I would like to have barbecue wings for dinner. Wow. Yeah, that makes me more hungry. Yes. Catherine, what would you like to eat tonight? You Sorry, I didn't hear you. What would you like to eat tonight? okay? I am sick, so I know hungry, but Uh-huh. maybe I'd like to have tea. See? Okay. Just Yeah, for the flu? yeah. Okay. Feel better then. Okay, thank you. Thank you. Jocelyn, what would you like to eat tonight? I would like to eat a Big Mac and for dessert tiramisu cake. Delicious. Yes, I love tiramisu. Nice. Josefa, what would you like to eat tonight? I would like to eat tonight is chicken fried. Okay, fried chicken. Nice. Emilce, what would you like to eat tonight? I would like to eat a salad with shrimp. With shrimp. Shrimp, Nice. Yes, very good. Let's go with Cecia. Cecia, what would you like to eat tonight? I like to eat sandwich and cinnamon tea. Nice. And Angela, finally, what would you like to eat tonight? Dijo mi nombre, profe, perdone. Yes, Angela. What would you like to eat tonight? I would like to eat chopped with salad right now for dinner. Okay. Solo oí with salad, la primera palabra no la oí. Ah, sí, es que el internet me falla un poco. Es I would like to eat chopped with salad right now for dinner. Sí, esa es la palabra que no entiendo. Chop with ¿Cuál? salad. Chuleta. Bueno, yo así tengo anotado mi cuaderno. Ok. Ajá. Bueno, puede ser, entonces sí, puede ser steak o chuck. Ok. Gracias ahí. That sounds delicious too. I love chuleta. Okay, let's assign the homework. So let's think about what's the homework. So the homework will be the other four, okay? So what would you like to eat? Sorry, would you like to go out for dinner? Would you like to try a new type of food? What would you like to eat for breakfast? Would you like to enjoy Chinese food with your family? Estas cuatro preguntas son básicamente la misma estructura de la que ustedes acaban de armar la respuesta, ¿verdad? Solo que la adaptamos a la pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? Entonces, puede ser una yes no question o puede ser una information question. Todas tienen que ver con una actividad específica de comida, ¿verdad? Entonces, salir a comer o probar tal cosa o comer tal tiempo de comida, etcétera. Eso es lo que nos faltaría. Muy bien. Entonces, solo les recuerdo, el día de mañana no nos veremos, pero nos estaremos viendo en horario normal el día jueves. ¿Qué nos espera el día jueves? Tenemos un repaso general, ¿verdad? Lo mencionamos ayer. Un repaso general de las unidades 9, 10, 11 y 12, esperando que nos dé tiempo de cubrir la mayoría de cosas. Y entonces ya les asignaré su examen para que ustedes puedan tomarlo, ¿verdad?
También como les mencionaba ayer, el nuevo módulo arranca el 2, martes 2 de mayo. Solo para que hagan ahí sus planes, ¿ok? Si tienen alguna duda, me cuentan, pero por el momento creo que quedamos así. Ya ahorita les envío su PDF para que no se me olvide. So thank you very much for being with me. Thank you for participating and telling me some of the things that you would like to eat. That sounds delicious. And I'll see you tomorrow, okay? Have a great evening. Good evening. See you. See you tomorrow. Bye-bye. Sorry. See you on Thursday. Bye. Bye-bye.